ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಪ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ 3-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. If a plus b is equal to 225 degrees, then cot a by 1 plus cot a into cot b by 1 plus cot b. First of all, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಈಸಿ ಬಟ್ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಥವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ 225 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ equality I am applying tan. So that means tan of a plus b equal to tan 225 I can write as tan of 180 plus 45. Tan 180 plus theta tan theta ಆಗುತ್ತೆ. So that means tan 45 degrees which is equal to 1. So therefore I can write here tan of a plus b is equal to 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1 by tan a by quotient 1 plus 1 by tan a, okay, plus sorry into cot b 1 by tan b by 1 plus 1 by tan b. So after taking LCM and that tan a tan b get cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 by 1 plus tan a into 1 by 1 plus tan b. ಓಕೆ, 1 by 1 plus tan a into 1 by 1 plus tan b. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಇದು 1 by 1 plus tan a into 1 plus tan b. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ tan of a plus b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದರೆ tan of a plus b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b is equal to 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ tan of a plus b. ಸೊ tan a plus tan b is equal to ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 minus tan a tan b. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ tan a plus tan b ಪ್ಲಸ್ tan a tan b is equal to 1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮೈನಸ್ tan a tan b ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ tan a ಪ್ಲಸ್ tan b ಪ್ಲಸ್ tan a tan b is equal to 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ add with 1. So this is nothing but 1 plus tan a plus from both these two I am taking tan b common. Again we will get 1 plus tan a is equal to 2. ಅಂದರೆ 1 plus tan a if you take common from both these two you will get what, 1 plus tan b. So 1 plus, see here, from here I can write 1 by 1 plus tan a into 1 plus tan b. Okay na? 1 by 1 plus tan a into 1 plus tan b which is equal to 1 by 1 plus tan a into 1 plus tan b. How much I got? 2. This is the very very important result. Okay na? So ಅದೇ ಥರ see here, if you have a plus b equal to 225 degrees then 1 plus tan a into tan b ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 1 plus tan a into 1 plus tan b 2 ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ a plus b is equal to 45 degrees also the question, ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ then same tan of a plus b is equal to tan 45 degrees. Okay, so that means tan of a plus b is equal to tan 45 degrees value is how much, 1. The same thing we need to apply. Okay, if the given question changes, if a plus b equal to 45 degrees also you will get the same answer for the cot a by 1 plus cot a into cot b by 1 plus cot b equal to, you will get what the answer, 1 by 2. ಅದೇ ಥರ they will ask like this also, if a plus b equal to 45 degrees then 1 plus tan a into 1 plus tan b is how much, again 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, if tan alpha is equal to tan beta equal to tan gamma is equal to, then alpha plus beta equal to how much? Easy technique I will tell you how to do. Okay, put x is equal to 1 in the equations total. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಆವಾಗ tan alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, tan alpha is equal to 1 by 1 plus 1 into 1 plus 1 plus 1 ಅಂದರೆ √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1√1 ಅಂದರೆ 1 by 1 plus 1 plus 1 √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಗಾಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಗಾಮಾ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -3 ಅಂದರೆ 1 power -3 1 1 1 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್, √3. ಓಕೆ,
ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√3 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಗಾಮಾ √3 ಅಂದರೆ ಗಾಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. 30 plus 30 60. 60 is nothing but what? Gamma. Okay, so the answer is gamma. So just now I told you the value of, so see here, this is A and this is B. A plus B under 33 plus 12 is equal to how much? 45 degrees. So if A plus B equal to 45 degrees, just now we discussed 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to how much? 2. Therefore 1 plus tan A into 1 plus tan B is 2 by, similarly here also 18 plus 27, 45. A plus B is equal to 45 degrees. Therefore 1 plus tan A into 1 plus tan B is how much here? 2. So therefore 2 by 2 is how much? 1. So the answer is 1. So we have a formula, okay now. So if x square plus 1 by x square is always greater than or equal to 2. X square plus 1 by x square is always greater than or equal to 2. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ cos square x plus 1 by secant square x I can write as cos square x. This is also in this form x square plus 1 by x square. This is always greater than or equal to 2. Therefore f of x is always greater than or equal to 2. Option D is the right answer. Next, which of the following is not correct? Okay, so secant theta is equal to 1 by 2 nodana. We know that range of secant theta is minus infinity to closed minus 1 union 1 to infinity. ಅಂದರೆ secant theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ 1 by 2 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 0.5. ಸೊ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ secant theta is minus infinity minus 1 1 infinity. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ 1 by 2 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ 0.5, ಇದು ಬರಲ್ಲ secant theta ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ secant theta equal to 1 by 2 is not correct. Okay, that's right. Next, which of the following is correct? Okay, so if you observe the sine function, okay, so you know very well sine 0, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. Okay, if you observe this one, sine 0 0, sine 30 1 by 2, sine 45 1 by root 2, sine 60 root 3 by 2 and sine 90 1 by 1. So therefore this is an increasing function in between 0 to 90. First of all this one you see once. Okay, sine 1 degree, 1 degree we know this is 1 degree and this is what 1 radian. So we know very well sine 1 degree andre if you convert into radian measurement that is approximately 0.0174 ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, which is less than sine 1 radian. ಓಕೆನಾ, so this is 0.0174, this is 1 radian. So that means actually sine function is increasing. So therefore 0.0174 is lesser than 1. So therefore sine function is also increasing function. ಅಂದರೆ sine of 0.0714 is lesser than sine 1. Okay, so therefore option B is the correct answer. Yes, first of all tan 35 degrees is equal to k, then the value of tan 145 degrees minus tan 125 degrees by 1 plus tan 145 degrees into tan 125 degrees. ನಾನು ಫಸ್ಟು tan 145 degrees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. tan 145 ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ tan 35 degrees given to you, na? So that means tan 145 degrees I can write as 180 minus 35 degrees is nothing but 145 degrees. Tan 180 minus theta minus tan theta ಅಂದರೆ minus tan 35 degrees, nothing but minus k. ಅದೇ ಥರ tan 125 degrees I can write as tan of 90 plus 35 degrees. tan 90 plus theta minus cot theta ಅಂದರೆ minus cot 35 degrees. tan 35k ಅಂದರೆ cot 35 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by k ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ minus 1 by k. So that values you need to substitute here. tan 145 degrees is nothing but minus k minus 1 by k tan 125 degrees by by 1 plus
1 plus tan 145 degrees is again minus k into minus 1 by k. Okay, so this k get cancelled. So minus k plus 1 by k, minus into minus, again minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, 1 plus 1 2. Hence I can write this one as minus k square plus 1 by 2k. Minus k square plus 1 by 2k. Option C is the right answer. Next, see here, cos of alpha plus beta given to you. Okay, so then cos of alpha plus beta andre, suppose the angle is given to us alpha plus beta. Cos means what? Adjacent side by hypotenuse. Then automatically this is 4. So that means from here sin of alpha plus beta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin of alpha plus beta will be 4 by 5 and alpha and beta are acute angles. So therefore positive only. ಅದೇ ಥರ alpha minus beta given to you sin. That means this is opposite by hypotenuse. Then automatically this is how much? 5. From here cos of alpha minus beta we will get how much? 5 by 13. Okay, but what he is asking, sin 2 alpha. Sin 2 alpha I can write as sin of alpha plus beta minus alpha, sin 2 alpha alpha, yes, plus alpha minus beta I can write. Okay na? So then beta get cancel, I will get alpha plus alpha only. So therefore this take as A, this take as B. Sin of A plus B formula, sin A into cos B plus cos A into sin B. ಅಂದರೆ sin of alpha minus beta. Sin of alpha plus beta is how much? 4 by 5 into cos of alpha minus beta 5 by 13 plus cos of alpha plus beta 3 by 5 into sin of alpha minus beta 12 by 13. Hence this is 20 plus 36, 56 by 5 13s are 65. So option B is the right answer. Yes, just now I told to you, if A plus B is equal to 45 degrees, that is the concept, then 1 plus tan A into 1 plus tan B is always 2. Okay na? So we have here 1 plus tan 1 degree, 1 into 1 plus tan 2 degree plus, into, okay, 1 plus tan 3 into 1 plus tan 4 degree into 1 plus tan 5 degree into up to and so on 1 plus tan 40 degree into 1 plus tan 41, 1 plus tan 42, 1 plus tan 43 into 1 plus tan 44 into 1 plus tan 45 degrees given to you. Okay, so observe here. See here, 1 plus 44, 45. Andre A plus B equal to 45. Then 1 plus tan A into 1 plus tan B is how much? 2. Adhe tara 1 plus tan A into 43 plus 2, 45. So therefore this is also 2 into, again this one is also 2 into 2 into 2 into 2 up to and so on. Last this one 1 plus tan 45 degrees is how much? 2. Tan 45 is 1. 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. This is last one. Okay, so how many 2s are here? First of all, this is last one. How many 2s are here first of all? So ಈ ಕಡೆ last ಏನು? 44. So this one here 1 plus tan 1 I am using, 1 plus tan 44 I am using. So that means 44 by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22. So here 2 how many times are there? 22 times and extra this one. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 23. ಅಂದರೆ 2 into 2 into 2 into 2 up to and so on 23 times. So that means 2 power ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ? 2 power n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ n is equal to how much? 23. So the answer is B. Yes. In a triangle PQR, angle R is equal to pi by 2. Yes. If angle R is equal to pi by 2 ಅಂದರೆ, see here, angle R is equal to pi by 2 ಅಂದರೆ remaining two angles sum is also how much? Pi by 2. Both sides divide with 2. Pi by 2 plus q by 2 is equal to pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Both sides apply tan ಅಂದರೆ tan of pi p by 2 plus q by 2 is equal to tan pi by 4 1 ಆಗುತ್ತೆ. So tan p by 2 plus q by 2 expand ಮಾಡಿದ್ರೆ by using tan of a plus b formula. Tan p by 2 plus
tan q by 2 by 1 minus tan p by 2 into tan q by 2 is equal to 1. And moreover given to us tan p by 2 and tan q by 2 are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು tan p by 2 and tan q by 2. Sum of the roots tan p by 2 plus tan q by 2 is equal to minus b by a. Product of the roots tan p by 2 into tan q by 2 is equal to c by a. So tan p by 2 plus tan q by 2 is minus b by a by 1 minus tan q by 2 in p by 2 into tan q by 2 c by a is equal to 1. Hence after taking LCM I will get minus b by a minus c equal to 1. Okay, a get cancel ಆಗುತ್ತೆ minus b equal to a minus c ಅಂದರೆ a plus b is equal to c ಆಗುತ್ತದೆ. Okay, so therefore option C. Yes, 3 sin x plus 4 cos x is equal to 5. So first of all we know very well sin x half angle formula 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Okay, plus 4 into cos x 1 minus tan square x by 2 tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 is equal to 5 given to us. Okay, ಯಾಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಕಾಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪುಟ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಪುಟ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 3 ಇಂಟು 2t by 1 plus t square plus 4 into 1 minus t square by 1 plus t square is equal to 5. Hence LCM is 1 plus t square ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ 5 into 1 plus t square ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 6t plus 4 minus 4t square. So this will become as 6t 4 ಈ 4 ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 minus 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 5t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ minus 4t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, minus 9t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 6 ಇಂಟು t ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ tan x by 2. tan x by 2 minus 9 tan square x by 2 is equal to 5 minus 4. So question is what? 6 tan x by 2 minus 9 tan square x by 2 is equal to how much? 1. Option B is the right answer. The principal value of sin theta is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2. Actually sin theta is equal to sin I can write pi by 12. Okay na, sin 15 degrees is nothing but root 3 minus 1 by 2 root 2. Okay, how you will get sin 15 degrees ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇದು sin of 45 minus 30 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, sin of a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ root 3 minus 1 by 2 root 2. ಓಕೆನಾ, hence what is the principal value? Theta is equal to how much? Pi by 12. So here we have trigonometric equations in the general solutions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. If sin theta is equal to 0 ಅಂದರೆ theta is equal to n pi obviously. If cos theta equal to 0 ಅಂದರೆ theta equal to odd multiples of pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2. If tan theta is equal to 0 means theta is equal to n pi. Next, general solution. If sin theta equal to k in particular, so therefore theta is equal to what is the formula? N pi plus minus 1 whole raised to n into alpha, and cos theta is equal to k andre theta equal to 2n pi plus or minus alpha. Tan theta andre theta is equal to n pi plus alpha. So here one question given to us, sin general solution of. So first of all the quadratic formula we need to find the roots. 2 sin square theta minus 6 alpha, that means 6 sin theta minus sin theta. 5 sin theta I can write like this, minus 3 equal to 0. Hence from both these to 2 sin theta if I take common, sin theta plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. From both these two I can take minus 1 common, sin theta plus 3 is equal to 0 ಆಗುತ್ತದೆ. Hence sin theta plus 3 into 2 sin theta minus 1 is equal to 0. Hence sin theta is equal to minus 3 and sin theta is equal to 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. This will not exist actually. Okay,
sin theta equal to ಅಂದರೆ sin theta range is always lies between -1 to 1 but -3 which does not exist in sin. So therefore sin theta equal to 1 by 2 ಅಂದರೆ sin theta equal to 1 by 2 when we will get in sin pi by 6. This is in the form of sin theta is equal to k. Therefore theta is equal to what? N pi plus minus 1 whole raised to n into alpha. What is that? Pi by 6. So the answer is what? N pi plus minus 1 whole raised to n into pi by 6 is the answer. Similarly here also same like this also given to us. Okay, so tan theta, so that means tan theta plus tan 2 theta ಇದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. √3 ಮೈನಸ್ √3 ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ 2 ತೀಟಾ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 2 ತೀಟಾ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು √3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ 2 ತೀಟಾ. ಅದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ 2 theta. So that means this is the formula for tan of a plus b. Tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. Andre tan of a plus b, tan of theta plus 2 theta 3 theta is equal to √3. So we know very well tan theta is equal to alpha andre theta is equal to n pi plus alpha. N pi plus alpha means what here? √3 when we will get in tan pi by 3. Hence theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? both sides divided with 3 ಅಂದರೆ n pi by 3 plus pi by 9. So the answer is n pi by 3 plus pi by 9. Suppose here this is very very important. ಇದು ನಿಮಗೂ ಅದು ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಸೋ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಯು. 4 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 3 by 4 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ √3 by 2 whole square. So when we will get √3 by 2 in cos square pi by 6. So see here cos square theta equal to cos square alpha andre theta is equal to what? n pi plus or minus alpha andre n pi plus or minus pi by 6. That's the answer.